Hi guys. I will show you something I normally don't do this type of projects, but it's a challenge. So what's the point? I will be brave and try it. So this is actually the challenge from Ina Salisbury, and it's the 4 core art challenge. So it's 4 cores you have to um, do, and this time it's the substrate. It's a box or something dimensional, and findings, screws, nuts, whatever. And that's what I'm looking for here. In the past, I bought this broken mechanical clocks and took them apart, and I used all these little bits. It was possible to do that in the past on the flea markets. They were still quite cheap, but nowadays you have to pay so much money for broken clocks. So, but yeah, okay, because everyone does it now. The next thing is using gesso, black or white, and having a focal point. So, and you so have the box that is actually a photo frame. In the middle, you have this glass you can put in and out. And I took the glass out and used mainly only the box. It's a wooden box. It's just the raw wood, nothing on it, and I really like it. And I like the paint later on it, you will see. And I use this findings, this clock parts. And what I just do at the moment is my focal point. These are springs from the clocks, and I put them together in a way that they're looking a bit like abstract trees. Yeah. Okay, on this box there was this leather thing, and that didn't really work, so I just removed it. Ihr Lieben, ich werde heute an einem Projekt arbeiten, und zwar ist das diese 4 Core Challenge vom Ina Salisbury, also 4 Aufgaben, die du bekommst, zu nehmen. Und da habe ich halt einmal das Substrat, worauf ich arbeite. Das sollte eine Box sein oder irgendwas Dimensionales. Dann Findings, also Sachen, die man so gefunden hat, das jetzt Schrauben sind oder Muttern oder was auch immer. Dann Gesso in weiß und schwarz, und dann eben so den fokalen Punkt. Und ich habe jetzt hier diese, das waren ein Fotorahmen eigentlich. Den hatte ich beim Ausverkauf gekauft, ganz billig, und habe gedacht, ach, irgendwas kannst du da mal mitmachen. Und das mache ich jetzt. Und den benutze ich halt als mein Substrat. Und habe das Glas natürlich weggemacht. Und jetzt ist der Schlitz da unten, den mache ich später noch zu. Und als erstes benutze ich hier weißes Gesso, das ich ganz, ganz stark mit Wasser verdünne. Einfach um auch diese Holzstruktur zu behalten. Das saugt sich schön rein, und dann obendrauf benutze ich das Türkis, das ich auch sehr, sehr verdünne. Einfach damit es sich auch mehr in das Holz reinsaugt und eben die Holzstruktur erhalten bleibt. You know, I used the white gesso first, sorry, and I watered it down very much because I only wanted to have a wash and to preserve this wooden pattern. And I do the same with the turquoise. A lot of water with the acrylic paint, and I have more a wash, and you can still see the wooden pattern. And that's what I was after. So, and of course, filming from the top is pretty difficult. What I did, I changed to my laptop camera. It is not perfect, but it will do the job, I think. So, and you can see me here. I'm using these slits in there to start putting in my clock parts. And I use E6000 and modeling paste that it stays put. But more E6000, but the modeling paste, of course, I will use anyway, and a bit of gesso later, because I want to put rust on all the modeling and gesso areas, just to have this old rusty look. You know, I love rust, and
yeah, that's what I wanted to have. So everything is now in place the way I wanted it. Ich habe dann hier zu meiner Laptop-Kamera mitgewechselt, weil es einfach von oben Filmen relativ schwierig ist bei solchen Objekten. Das ist natürlich nicht ideal, aber das funktioniert so einigermaßen. Es ist relativ schwierig, solche Sachen zu zeigen. Das sagt die Ina ja auch immer wieder, man sieht es einfach. Es ist, ja, das zu verfolgen ist natürlich schwierig. Gerade auch, wenn man so dimensionale Sachen hat. Eine Seite ist halt immer verdeckt. Deswegen, also von hier sieht man jetzt teilweise etwas besser. Das Licht ist natürlich nicht optimal, aber gut, es geht einigermaßen. Und dann habe ich hier natürlich überall, wo ich die Modellierpaste habe und das weiße Gesso, da kommt dann Rost drauf. Aber erst werde ich hier diesen unteren Schlitz verschließen, weil sonst fällt mir da alles durch, weil ich in den Schlitz halt auch diese Federn von der Uhr mit befestigen will. Sonst fällt das ja durch. You know, I just closed the slit here just with cardboard, nothing fancy. Otherwise, my focal points here, my springs, they will slide through, and yeah, I will use this slit to stick these springs in there. And it's a bit fiddly. I glued it with E6000, and I of course glued it on the bottom and on the sides, otherwise it wouldn't fit. I have some nuts here where I put it through just to, you can see it always folds over, so just to have that it has a bit of substance down there, but I have to glue it anyway. And of course E6000 doesn't glue immediately, it needs a bit of support first, but it works. Bit fiddly, ja. So, ich habe dann hier mit die Federn noch mit E6000 geklebt, habe die erst noch so durch Muttern geführt, die Stiele, damit sie noch ein bisschen mehr Halt haben. Weil das E6000, das klebt natürlich nicht ganz sofort, das braucht schon eine längere Zeit, bis das durchtrocknet. Aber es ist ein bisschen fummelig, hat aber dann funktioniert. Und eins, das ich jetzt noch nicht, das hier jetzt noch liegt, das werde ich dann noch ein bisschen bearbeiten. Das war mir zu groß, das werde ich verkleinern und ein bisschen was abknipsen. Und das bekommt dann keinen Stiel, sondern wird direkt draufgeklebt. Now this one, it's far too big. I was looking where to put it, and I will make it definitely smaller, will cut something off, and it won't get a stem and gets glued directly onto the bottom. And it was a bit difficult to cut that up, and my pliers weren't strong enough, but I made it work. So you can see this is it so far. And now I will try to find out where to put that. It's definitely too big. I wanted to, of course, to have a balance in the whole thing. That means that I wanted to have all three springs in different size. So I just cut something off, and yeah, it's a struggle, but I will go there. Look, yeah, and I will glue that directly to the bottom. So, jetzt habe ich es dann abgeknipst und dann kommt es hier vorne hin. Und so finde ich das von der Balance her wesentlich schöner, wenn man 3 unterschiedliche Größen hat. So, ich warte natürlich jetzt erstmal, bis alles trocken ist. Dann kommt dann noch ein bisschen Gesso hin, hier am Fuß der 3 Federn. You know, I had to put some gesso here at the bottom of the springs just to to cover up some stuff. Yeah, you know. So now I can start with my rust. This is my iron medium stuff here, and that's the so-called dip it. It's a dipping rust thing. You can dip stuff in, and it doesn't need that much treatment than the other one. I don't necessarily need oxygen. What do you call that?
tell me this Western medium, you know, it's enough when you leave it to dry, air dry, and it will immediately start to rust. Takes a bit longer, of course, but it will rust eventually. So the first thing that needs a very thin layer first, that needs to be dry, and then I put a second thick layer on top. I went over all my little parts. Of course, I didn't cover the really tiny bits and the little holes and whatever it was, but I think it peeks a bit of gesso through here and there, a bit of this copper metal, but I think that adds up to the charm, and I quite like it. Ich habe dann hier mit dem Rost angefangen. Das ist ein Rost, das ist so Eisen in einem Medium, und das ist so ein Tauchrost. Da braucht man jetzt nicht mehr mit so einem Oxidierungsmedium mitarbeiten unbedingt. Das rostet auch so, dauert zwar ein bisschen länger, aber das geht ganz gut. Fange ich erst mit so einer dünnen Schicht an, und die zweite Schicht, die muss erst trocken sein, die dünne Schicht, und dann kann man da eine dicke Schicht draufpacken. Natürlich habe ich an diesen Uhrwerkdingern nicht alles abdecken können. Ein bisschen weißes Gesso piekt hier, kommt immer mal durch, und auch von dem Messing. Aber ich finde, das macht den Charme halt aus. Und ja, ein bisschen habe ich dann noch einen Rost. Ja, ich wollte dann hier auf der Kante den Rost nicht haben, das gefiel mir nicht. Deswegen nochmal mit Gesso drüber und mit Farbe habe das angeglichen. Und gefällt mir so wesentlich besser. You know, I didn't really like the rust in the front on the edge, so I went over with gesso and and with the paint just to remove that, and it looks much cleaner, although I like the distress look, you know that, but the edges were just wrong. So, and this is the close-up already. You can see here the white bits peeking through and a bit of the copper color from the gears, but I think and a tiny bit of rust here and there, and I think that's the charm, and I really like it. I like it much more than I first thought when I heard what the challenge would be this month, and yeah, okay. So this is this wire, it's actually silver wire, so that won't rust anyway, but I quite like the mixture of the metal I used and with the rust, and yeah. So I will show a tiny bit of a close-up from my laptop camera afterwards as well. And if you're interested to take part or want to have a look what's all about this 4-chord challenge, have a look at Ina's videos. I put a link in the subscription box and a description box. Oh gosh, sorry guys. And you can hop over and have a look, you know, and she's always doing quite a lot of interesting stuff with her assembling pieces, and really interesting. So I say thanks a lot for watching, guys. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. I hope I will see you with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. And don't forget to stay creative. Bye-bye. So, ihr Lieben, jetzt seht ihr hier nochmal die Close-Ups. Beide. Und wenn ihr Interesse habt, da mal mitzumachen oder auch mal einfach nur Inas Sachen zu schauen, ich habe in der Box unten den Link zu Inas Video und Kanal. Geht einfach mal gucken. Das ist ganz interessant. Vielleicht werdet ihr ja auch inspiriert, und einfach mal mitzumachen. Weil sie zeigt halt auch, wenn jemand keinen Kanal hat, auch die Fotos. Ihr könnt ihr die Fotos senden und sie zeigt die dann. Das ganz interessant ist. Dann könnt ihr eure Werke auch mal einem größeren Publikum zeigen. Okay, also ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt.
Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und vergesst nicht, bleibt kreativ. Also, bis dann, macht's gut. Tschüssi.